Siti turistici di Vicenza. Primo, abbiamo visitato la Basilica Palladiana, un edificio religioso. È al centro della Piazza dei Signori e ci sono molte finestre belle e archi lunghi. L'architettura magnifica. Abbiamo visitato il Teatro Olimpico anche. Il teatro è fatto di pietra e legno e ci sono molte statue belle. È piacevole da guardare. Il prossimo siamo andati alla Villa Valmarana. Ci sono molti fiori e alberi belli. All'interno della villa ci sono molte camere con arte del Rinascimento. Infine abbiamo visitato la chiesa di Santa Corona al centro di Vicenza. È stato costruito da Palladio con torre, mattone e cappelle. In più ci sono molte larte e quadre religiose. Grazie.